ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। তোমাদের টেক সোহম চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক স্বাগত। থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝতে পেরেছো কিসের আনবক্সিং করতে চলেছি। তো চলো শুরু করা যাক। তার আগে চ্যানেলটিকে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রিয়েলমি cobble ব্লুটুথ স্পিকার। সিগনেচার ইয়েলো কালারের বক্স রয়েছে রিয়েলমির, যেটা সব সময় থাকে। বক্সের পেছনেই রয়েছে স্পেসিফিকেশান, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে চলেছি। বক্সের ভেতরে রয়েছে ইউজার ম্যানুয়াল। এটা দারুণ দেখতে, টাইপ সি চার্জার কেবিল। প্রথমেই বলে নেব, দেখতে খুবই অসাধারণ। উপরে রয়েছে মেটাল নেট এবং সাইডে রয়েছে সিলিকন লেয়ার এবং প্লাস্টিক বডি, এবং পেছনে রয়েছে 4টি রাবার স্ট্যান্ড। এছাড়াও রয়েছে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, একটি মাইক, একটি অন অফ সুইচ, ইন্ডিকেটর লাইট, একটি স্ট্র্যাপ রয়েছে। এছাড়াও দেখতে পাবে এটাতে এক্সট্রা ব্যাস 5 ওয়াট ডাইনামিক স্পিকার, IPX5 ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স রয়েছে। তোমরা দেখতে পাবে স্টেরিও পেয়ারিং ফিচার্স।